12th. Now 80% of Goa is going to vote for Jilla Panchayat elections. That means just 20% of voters, city voters, will not be voting the municipality areas. Otherwise, almost entire Goa, 80% covers entire Goa. Jilla Panchayat elections were postponed, which was scheduled to be held on 22nd of March. And that time they had declared that immediately the Jilla Panchayat elections will be held. The Goa State Election Commission has not convened a single meeting of the political parties. Normally, both the state election commissions, they convene the meeting of the representatives of the political parties on behalf of Goa Pradesh Congress Committee, whether it's a state election commission or the central election commission. Our Vice President Altin Gomes represents, he attends the meeting and then he updates us. And whatever objections, queries, suggestions, concerns that we have, he raises it on behalf of the party. And that opportunity every political party gets. Now in these elections, two principal parties that are contesting is Congress and the BJP. We are principal opposition and BJP is in the government. Considering this, the Goa State Election Commission has not allowed any campaign by the party or by the candidates. Now these elections are being held after 8 months. That means that one day when the election was postponed, it has been converted into 8 months. So एक दिस आशिल्लो इलेक्शन पोस्टपोन करचे पयलीं तो एक दीस म्हणजे 8 महिने जाले. लोकांच्यो ज्यो स्लिप्स वाटलेल्यो, voter slips, because as per the law, BLOs cannot distribute because there is no provision for the BLOs to distribute voter slips, which is normally done for parliamentary elections and the assembly elections. आता त्यो ज्यो स्लिप्स आमचे कॅन्डिडेटांनी वाटलेल्यो त्यो स्लिप्सय कोविडाच्या हितूनच्यो शेणल्यो आसतल्यो. सो लोकां कडेन आपलो नंबर ना, म्हणजे लोकांक कडेन स्टेट इलेक्शन कमिशन वचना, लोकां कडेन कॅन्डिडेट्स वचनात. आमकां सांगता ते तुमी कॅम्पेन करपाक शकना कोण. सो इलेक्शन कमिशन आमकां लोकां कडेन वचपा पासून तेणी आमकां आडयल्यात, आमचे कॅन्डिडेटाक आडयल्यात आनी आमकां आडयल्यात. इलेक्शन कमिशन स्वताक कॅम्पेन करना, अवेअरनेस करना. Actually, the participation is the essence of democracy and any elections. And that is why last several years you might have seen the election commissions through various means, they have the ambassadors, they are campaigning in the schools and colleges to create the awareness of the election, voting and the elections. And election commission, right at the Central Election Commission, they want maximum participation of people. And that is what is the essence of democracy is. We want maximum people to participate in the elections. It looks like Goa State Election Commission is discouraging people from participating in the elections. Goa State Election Commission is under pressure of the BJP government not to create any awareness. If you are prohibiting the candidates and the political parties, but it was the duty of the State Election Commission to create the awareness. आमी आमचे सगळे कॅन्डिडेट म्हणटात, आमचे पॉलिटिकल पार्टीचे सगळे म्हणटात की लोकांक खबरूच ना. इलेक्शन केन्ना पूण तेच खबर ना लोकांक, कारण अनाउन्समेंट जायना. हाऊस टू हाऊस वचपाक तुमी प्रोहिबीट करता, कॅम्पेनिंग बंद म्हणटात.
आनीक लोकां भितर जागृतीच ना इलेक्शन आसा म्हणून. And because here Jilla Panchayat elections is basically a rural belt, villages, isolated places. त्यांच्याकडे पावप कशें, त्यांच्याकडे कोण पावतलो. आनी आमी पयलींच डिमांड केले सरकारा कडेन इलेक्शन कमिशना कडेन, प्लीज एन्श्युअर मॅक्झिमम पार्टिसिपेशन फॉर these elections before they could announce these elections. So if you see overall, the Goa State Election Commission has failed to uphold its objectives. The Election Commissionaचे ऑब्जेक्टिव्ह आसा मॅक्झिमम पार्टिसिपेशन करप, लोकांचे इन्व्हॉल्वमेंट करप आणि इलेक्शनाचे अवेअरनेस करप. This Goa State Election Commission has completely failed to uphold its constitutional obligation, its constitutional duty. And I'm confident that they are working under the pressure of this government. Because there is unrest in Goa. People are against this government for various reasons. There is no unemployment, म्हारगाय वाडल्यात, employment opportunity ना, business collapse जाल्लो आसा, लोकां income ना, environmental destruction, कोलाचे हेचेर विरोध, आनी हें सगळें पळयलें जाल्यार लोकां भितर एक आक्रोश आसा. त्या आक्रोशा खातीर गोवा सरकार लोकांक भिल्लो आसा आनी तांकां लोक भायर सरलेले नाका. And on that front, that to uphold these elections, जो essence आसा, त्या हेजेर Goa State Election Commission has failed, and there is no awareness of elections. Number two is there is no campaign by the political parties, no campaign by Goa State Election Commission. There is no awareness. So we appeal with this Goa State Election Commission, now at least in the remaining days, you allow us to do the campaign, at least आमकां vehicle movement करपाक जे आमकां बाकी कडेन वचून मिटिंग्स घेवन अवेअरनेस करपाक तरी परमिशन दिवपाची, नाल्यार गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनान तरी अवेअरनेस करपाचें, अनाउन्समेंट करपाचें, ज्या कारणान लोकांचें पार्टिसिपेशन जातलें. लोकांचें पार्टिसिपेशन ना ताका इलेक्शन कशें म्हणपाक शकतात. इट्स एन इम्पॉर्टंट टूल ऑफ द डेमोक्रेसी, द इलेक्शन्स. आनी तेच जर तुमी क्रश करपाक सोदतात जाल्यार ह्या इलेक्शनाक कांयच अर्थ उरचो ना. नाव देर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, and code of conduct says that political parties and candidate cannot campaign. Campaigning is over. So they have extended, they have made 1 day is equal to 8 months. आणि इलेक्शनाचे complete campaign काय ना. पण code of conduct is applicable only to the opposition candidates and opposition political parties. This code of conduct is not applicable to the chief minister, to the various ministers of the BJP government, जावं त्यांचे MLA and त्यांच्या party. Now this is the message that was circulated by BJP. This is the chief minister's program of yesterday at Sange. आणि हांगा chief minister खंय meeting address करतलो, तो तांचो एक लीडर सुभाष फळदेसाय हे सर्क्युलेट केला सगळ्यांक. म्हणजे तांकां कांयच हिचक ना, म्हणजे तांकां कायद्याची कांयच ना. इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चीफ मिनिस्टर स्वताच वायलेट करता. हाणें पयलीं केल्लो, आतांय केलो. म्हणजे चीफ मिनिस्टर म्हणटा तो ताणें सदांच जो कायदो आसा, लॉज आसा ते अपहोल्ड करपाक जाय. सो दे एक्सपेक्ट ऑल अदर्स टू अपहोल्ड द लॉज एंड नॉट दिस इज द प्रूफ, दिस इज द एविडन्स. And our local candidate had complained, despite the election commission and the police have not taken any action. RO has not taken any action. Unfortunately, the CM did not come there because of the health reason. But his MLAs and the party president, they goes there and addresses the meeting. पयर हांव नुयें गेलो, फक्त आमचे बूथ जे भितर बसतात तांकां गायड करपा खातीर नुया. इमिजिएटली BJP sent the police there to stop. Please, आमकां
बुथाचेर बसपी बूथ एजंट जे असतात आमचे तेंचे कडेन उलोवपाक सुद्दां गेले जाल्यार ते पुलीस धाडटा काय आमकां म्हणटा तुमकां कॅम्पेन करपाक मेळना. आनी बीजेपीचे मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर भोंवतात आनी भोंवता आसतना पयशे घेवन भोंवतात. अँड दे आर डुईंग इट अंडर द पुलीस प्रोटेक्शन. बाबू कवळेकर मुखार भोंवता, बाबू कवळेकराची बायल बॅगाची पयशाची बॅग घेवन फाटल्यान भोंवता. आनी हे सगळ्या कॅन्डिडेट बाबाशान तेवडच्यान भोंवता, क्लाफास तेवडच्यान भोंवता. सो हे जे लूट आसात गोंयकारांक लूट केल्ली आसात पयशे त्या पयशांचे वापर करतात. विश्वजीत राणे तेवडच्यान भोंवता. म्हणजे तेंचे भितर पॅनीक कितली आसा आयज, तेंचे भितर भंय आसा म्हणून चीफ मिनिस्टराक कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करून तेंचे मिनिस्टराक कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करून आयज कॅम्पेनींग भोंवता ते. आनी आमी ओपोजिशन जर कॅम्पेनींग भोंवले जाल्यार इमिजिएटली पुलीस येता. सो दिस इज हायली कंडेमनेबल. There is no fairness in these elections. The government machinery, they are completely misusing. पूण आमकां आमच्या गोंयच्या लोकांचेर विश्वास आसा. गोंयचे लोक हांच्या पयशांची पर्वा करचे ना. गोंयचे लोकांक खबर आसा की ह्या चीफ मिनिस्टराक आनी ह्या मिनिस्टरांक 8 म्हयने जाले तांकां येवन भोंवपाक मेळटा. 8 म्हयने इतले लोक रस्त्यार आसात तेन्ना हांचे मिनिस्टर येना, हांचे चीफ मिनिस्टर येवन लोकांक मेळना. पूण आतां इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसतना हांकां लोकां भितर वचून लोकांक इन्फ्लुएन्स करपाक हे सोदतात. अरे तुम्ही लोक रस्त्यार आसतना तुम्ही खंय गेल्ले, लोक आंदोलन करता आसतना तुम्ही खंय गेल्ले, तुम्ही खंयच्या भिडांक लिपोवन बसलेले. आनी आतां इलेक्शन हारतात म्हणून तुम्ही सगळे यूज करपाक सोदतात. पूण गोंयच्या लोकांक तुम्ही फटोवपाक शकपाना. गोंयचे लोक तुमकां बुद्धी शिकयतले. तुम्ही कितलोय पयशांचो वापर करात, तुमचो कितलोय बळाचो वापर करात, तुम्ही गव्हर्नमेंट मशिनरी मिसयूज करात, पूण तुम्ही लोकांक डिफीट करपाक शकपाना. दिस करप्ट बीजेपी गव्हर्नमेंट is destroying the environment. This government will not able to defeat the people of Goa. People of Goa have decided to send a strong signal to this government. त्यांनी अनेक लूपहोल केल्ले आसा. त्यांनी कोविड पॉझिटिव्ह आशिल्ल्या पेशंटांक लास्ट 1 hour वोटिंगाचें दवरला. But where is your guidelines? Where is your SOP for that? Where is the measures that you have taken to ensure the election machinery, the staff who is working there, they have the safety? आणि तुम्ही काय सेफ्टी दवरनासतना जस्ट अनाउन्स केला लास्ट 1 hour. पूण थंय गव्हर्नमेंट मशिनरी काम करता, म्हणजे एम्प्लॉईज काम करतात, त्यांचे प्रोटेक्शनाक कितें केलां? त्यांच्या प्रोटेक्शनाक तुम्ही कांयच केल्लें ना. गायडलायन सुद्दां तुमचे कडेन इलेक्शन कमिशनाची जर वेबसायटीचेर गेल्यार थंय कांयच हें केल्लें ना. आमच्या आल्तीन बाबान थंय इन्क्वायरी केली तेंचे कडेन कांयच ना. मिटींग आपयली ना, डिस्कशन ना. सो हे कसलें इलेक्शन करपाक सोदता ते आमकां कळना. बट वी आर कॉन्फिडंट that people's power will win. They will not succeed in defeating the people's power. The people's power is supreme. Okay? So, Altin Bab हेजेर मातशे आपली माहिती दितलो. प्रेसिडेंटान सांगिल्ले ते भशेन प्रत्येक इलेक्शन जाता, खुंयचीय जावं, असेंब्ली इलेक्शन जावं, पार्लमेंट इलेक्शन जावं. कलेक्शन साडी स्वतः खातीर खरेदी करा किंवा गिफ्ट करा. बॉम्बे बाजार 18 जून रोड, पणजी.